em plena quaresma e quando se fala em quaresma aqui em Goa é mesmo a sério. Oração e jejum são palavras de ordem. E o Carnaval? Bem, o Carnaval não é muito diferente daquilo que se vê no resto do mundo, mas em tempos teve um sabor bem goês. Our mango tree is pregnant. Thank you. Thank O Quil Teatro era uma espécie de um skit cheio de humor, representado em frente a casas senhoriais como esta, a Casa do Badkar. Mas o que é curioso é que muitas vezes o objeto de troça era o próprio dono das terras e, acreditem ou não, ria-se às gargalhadas das piadas dos atores. There were no floats. What was there was one is known as Khel Theatre. This was the roadside skits or dramas which were played in different vados. Actually, vados are wards. In the wards, they were performed by the locals, and there were no sponsors in those times. But the bhatkar or the landlord, the influential and the rich person in the village, he used to sponsor it, and these people used to hold the first show before his house, since he was the sponsor. They used to call him Patrao. Sometimes the stories were between the lady maid servant of the bhatkar and the cook of the parish priest, and their love story, and sometimes different incidents going on in the village. तुझ्या द्वारकाराची मेलेली कुडी काळजाचो गोंडो ना काळीज ना ताची काळीज कशी असते तो मेल्यार वरस जाली ताची कूड कुसली असते. Theatre originated from ritual performances, went on to Zagor. There were the Zagor performances, which were all-night performances, which had enactments from Ramayana, Mahabharata. Then we had the Keds, which were usually performed during Carnival. And I think it's the Keds would also have a link or influence of the Aktush, the Portuguese Aktush, Gil Vicente, and so on. In Goa, the Keds went on to be transformed from ground-based plays to stage-based plays. And for this, Antonio Piedad Moraes from Benauli was very instrumental. He knew music, he had studied, and he used to be contracted to have Ked performances every year during Carnival by a contractor who dealt with stage material and pandal material. And since this man had the material, Anton Piedad Moraes asked him to erect a stage and have curtains put up. And then the performances do continue. The Keds continued throughout, right through the Portuguese times. The Zagors continued. O Kel era uma forma de teatro que era apresentado na rua. E os artistas iam da aldeia para aldeia, mesmo às vezes até a pé, porque o transporte não havia possibilidade de ter um transporte público naqueles tempos, e levavam com eles uma mala com toda a roupa que eles precisavam para mudar a roupa durante as cenas do teatro. E os artistas eram todos homens, que faziam às vezes, atuavam como senhoras,
usando as roupas das mulheres. E para o palco era a mesma estrada e tinham para um reposteiro, não é? Tinham lá um lençol que abria e fechava com duas pessoas a pegarem num fio e levantar o lençol ou uma colcha. Agora, esse teatro era muito frequente, ou era mesmo, durante a época do Carnaval. Começavam a atuação em casa de frente da casa do regedor, que é uma autoridade, não é, da freguesia, ou depois passavam para a gente mais rica da aldeia ou da região, porque eram eles que pagavam para essa gente atuar. Now, earlier, the actors would perform all the roles wearing the sleeping suits or pajamas, top hat, and zinc sword. Anton Piedad Moraes brought in changes in costumes. He brought in changes in musical instruments. So instead of the limited instruments, he brought in a variety of instruments. So this was one, Khel Teatro was one form. Then there were songs and dance. Now these people used to go in procession around the village, sometimes with the brass band of the local parish or chapel taking part in these processions. They used to sing and move around. Then there was one more aspect of this particular festival, that is the people used to throw this Contacto, they used to say, which are clay bombs, actually harmless, they nothing to do with bombs, present day bombs. They were clay bombs which are filled with talcum powder or sometimes powder of indigo. So they used to throw on each other, sometimes colored water. And I again think that this colored powder throwing may have links with the Hindu festival of Holi, where they also throw colors. So this type of things were going on, and it was restricted, old day carnival was restricted to the village. O povo, a gente, envolvia-se muito com os festejos, né? Vinham eles para a rua, haviam assaltos, iam umas cenas, não é? Por os grupos, e depois havia um duelo com os cocotes, e onde os jovens faziam os grupos e lutavam uns contra os outros. Mas hoje em dia já é do passado, não há nada disso, não há dos cocotes, nem tomates, nem nada. Só temos essas paradas, não é, de carros alegóricos e que está muito comercializado. Há muito dinheiro que as empresas querem gastar e, como tal, apoiam estes carros alegóricos. My memories goes to 1980s when I was first introduced to carnival. By that time the traditional carnival in Goa had disappeared in the urban areas, and the tourism sponsored floats had started moving on the roads. And in each town the government had organized these floats or tableaus, as they were said, and they were also interspersed with the dances by kunbis and different characters walking on the streets and this type of things. But it had been commercialized and fully new generation carnival.
durante o regime português, à parte dessas celebrações em grupos e tal, tínhamos vários bailes, não é? Que eram organizados pelos clubes, seja o Clube Vasta Gama, o Clube Nacional, o Clube Harmonia, ou várias outras festas nas aldeias, onde a malta costumava ir a bailar. Depois da libertação, logo depois, parou-se com as festas de carnaval, não é? Mas recomeçámos com as celebrações de carnaval e foi um começo que se deu com umas paradas, com os carros, o que eu direi, o junk cars, rally, ou motas, desculpa, ou carroças. Mas depois isso foi evoluindo para ser assim um pouco mais com os carros alegóricos, desculpa, e passamos a ser um pouco a tentar imitar o Brasil e apresentaram as danças com vários grupos na rua. E qual é a origem da palavra carnaval? Bem, carnaval deriva de duas palavras, carne, vale, a despedida da carne. Pela última vez come-se e bebe-se bem antes de entrarmos na quaresma. E quem melhor que o Rei Momo para representar esta figura de bom vivant? Aliás, é ele que comanda a folia. This idea came from Brazil, that's what I think, because as you know, the carnival was a gift, the legacy of Portuguese to Goa. But there was nothing called King Momo in Goa or in Portugal. But I think the Brazilian floats, again Brazil, since it was a colony of, ex-colony of Portugal, it must have inherited certain things. So this King Momo is very much seen in the floats which are held in the processions in Brazil. So I think they must have adapted this particular character from Brazil, and it normally heads the first float. Another interesting aspect is initially with this King Momo used to be accompanied by Queen Momo and another a bevy of girls accompanying them. But last 2-3 years this Queen Momo has one of her own float. So she has been given preferential treatment maybe now. And her float is the second one which follows the King Momo float. King Momo's part in this whole festival is that he reads out a decree asking the people of the region, in this case Goa, to eat, drink and make merry for the next 3 days. That's what his order says. So this type of thing I have heard that in Brazil, all these Rio de Janeiro and other places, the floats which takes place, there is King Momo and his role is also the similar. So I think it must have come down from Brazil. Segundo a mitologia grega, ele é o filho da noite e do sono e foi expulso do Olimpo, morada dos deuses, por fazer troça das outras divindades. É ele que dá início ao carnaval e em Goa é uma figura indispensável. Aparece sempre no desfile como personagem principal. O desfile pode ter uma longa tradição em Portugal, mas na verdade só depois de 1960, ou seja, quando Goa passou a fazer parte da Índia, é que foi introduzido neste pequeno estado. Daí que provavelmente a figura do Rei Momo esteja associada ao Carnaval do Brasil, onde o Rei Momo é de facto o rei da festa.